Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss one of the topic of English book of class 8th, and the topic is for God's sake hold thy tongue. It is chapter number 4 and page number 26. Dear students, open your book on page number 26. This chapter is on one of the thing that is the backbiting. As you know, children, there are various evils prevailing among the people, and one among them is backbiting. So in this lesson, in this chapter, there is holistic view about the backbiting through various religious perspective. And dear students, we will find out how it is an evil, backbiting is an evil, and what the religious views about the backbiting is considered here. Dear students, first of all, we will read few lines and then we will discuss more about it. For God's sake, so now we will begin. For God's sake, hold thy tongue. Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. So it is common in humans to do down others by speaking ill or of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. It says, woe to every kind of scandal monger and backbiter. Chapter number 104, verses 1. In the above quoted ayat, holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest terms. Number one, scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody by word, gesture, or behavior, mimicry, sarcasm, insult. Number two, belittling of character behind one's backs, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. Reported in Sahih Muslim. Also, it is reported by Hazrat Ibn Hamid Rahmatullah alayh that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet Muhammad, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer: O Allah, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. Reported in Tirmidhi. Now we will discuss about the backbiting that are written in these few lines. You know, dear students, backbiting is one of the evil that is prevalent among the people throughout the world. There are our hands, eyes, ears, and also tongue that do evil, but we are discussing the evil that is happening by the tongue.
So whatever we say through our tongue, even good or bad, good or evil to others, so it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. Our Quran admonishes those who indulge in such activities and say in one of the verses, chapter number 104, verses first, woe to every kind of scandal monger and backbiting. And it means that there is any scandal monger or backbiting, whatever it is, woe to every. That means the curse on these people. It is prohibited in Islam. In the above quoted ayat, the voices are strongly condemned in the strongest terms. First of all, scandal mongering. That means talking or suggesting evil of somebody by words, gestures, behavior, mimicry, sarcasm, insult, etc. And number second is belittling of character behind one's back. These are the two things that are um, coming in this backbiting. Even if whatever is said is true, provided by motive is evil. Provided the motive is evil. Further, Prophet Muhammad, peace be upon him, said in this that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. It is one of the hadith in Sahih Muslim. Also, it is reported by Hazrat Ibn Hamid Rahmatullah alayh Razillahu Ta'ala anha that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer: O Allah, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. So these are the words of Prophet Muhammad, peace be upon him, about the backbiting. And Islam, in comparatively, we will say that Islam prohibited backbiting and curses such people who are indulged themselves in backbiting. तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि इस्लाम जो है वो हमें इन चीज़ों से मना करता है जिनसे हम दूसरों की बैकबाइटिंग में अपने आप को लगाते हैं। बैकबाइटिंग की दो किस्म है, एक हम टॉकिंग के ज़रिए, बातों के ज़रिए, गेस्चर्स के ज़रिए, कानाफूसी के ज़रिए या इंसल्ट के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और दूसरा किसी की पेट के पीछे किसी की कैरेक्टर के खिलाफ बोलना, चाहे वो सही हो या गलत। तो इसको, ये दो किस्म के बैकबाइटिंग जो है, ये सब जो है वो इवल है, इवल माना जाता है इस्लाम में भी, कुरान में भी। और कुरान इन चीज़ों से परहेज़ करने की हिदायत करता है, और ऐसे अशख़ास पर जो कि बैकबाइटिंग करते हैं, इन पर अल्लाह की लानत है। और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैकबाइटिंग के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई और ऐसा कहा। सही मुस्लिम के ज़रिए हमें हदीस मौजूद है। तो बैकबाइटिंग के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि जो बैकबाइटिंग करता है वो अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो इस तरह से एक दफ़ा एक सहाबा हज़रत इब्न हमीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मुझे कुछ वजीफ़ा दे दें ताकि मैं
اس کا ورد کروں، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ مجھے کانوں کے گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں سے، دل کے گناہوں سے، اور زبان کے، خاص طور پر زبان کے گناہوں سے مجھے بچائے۔ تو ایسی چیزوں سے انہوں نے پرہیز کرنے کو کہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے اللہ بھی اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بیک بائٹنگ کے خلاف تھے، اور انہوں نے اس سے منع کیا ہے، اور ہمیں بھی چاہے کہ اس پر عمل کریں اور بیک بائٹنگ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور کسی کو فضول میں کسی کی ان گناہوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ تو اس طرح سے بچو، جو یہ بیک بائٹنگ ہے ان سے ہمیں پرہیز کرنی چاہے، اور اپنے سب جو ہمارے گھر والے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں کہنا چاہے کہ بیک بائٹنگ کرنا کتنا گناہ ہے۔ بیک بائٹنگ آپ کو پتہ ہونا چاہے۔ غیبت کرنا، تو غیبت سے ہمیں بچنا چاہے۔ تو اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں، گھر والے بھی ہیں، ان سے بھی اس بارے میں کہنا کہ اس سے ہمیں بچنا چاہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بھی ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بھی ہمیں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تو اس طرح سے ہم اس سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم دوسرے لیکچر میں اور اسے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ تھینک یو۔